Die Erde im Jahr 2247 war ein Ort der Gleichgewichts, zumindest auf den ersten Blick. Die Menschheit hat sich nach Jahrhunderten von Konflikten, Klimakrisen und technologischen Revolutionen in eine fragile Harmonie gekämpft. Statt schwebten auf Magnetfeldern über den Ozeanen, die Wesen waren durch Terraforming in Blühengarten verwandelt worden, und die Menschheit hat begonnen, ihr ersten Kolonien jenseits des Sonnensystems zu gründen. Doch was die Menschen nicht wissen, war, dass sie längst Teil eines viel größeren Spiels waren, eines Kriegs, der in den Schatten des Kosmos tobt, und dass sie es bemerkten. Hoch oben, in den Tiefen des Alls, beobachtet die Xal'vath-Koalition, eine uralt Allianz von außerirdischen Spezies, die Erde mit einer Mischung aus Faszination und Furcht. Die Xal'vath waren eine bürokratisch, aber hochentwickelt Zivilisation, die seit außen die Galaxie kontrolliert. Ihre Technologie war so fortgeschritten, dass sie ganz Sternensystem wie Spielfiguren auf einem galaktischen Schachbrett verschieben konnten. Doch vor etwa 100 Jahren hatten sie ein Problem entdeckt. Ein parasitär Entität, bekannt als die Schattenweber, hat begonnen, ihr Kommunikationsnetzwerken und die künstlichen Intelligenzen zu infiltrieren. Die Schattenweber waren keine physische Armee, sondern eine Art digitales ein Bewusstsein, das sich in Datenströmen versteckt, System übernimmt und ganz Planeten in den Wanzen trieb, und das Demand ihr Herkunft verstand. Die Xal'vath hatten alles versucht, die Schattenweber zu bekämpfen. Ihr mächtigsten Waffen, ihr fortschrittlichsten Algorithmen, nichts konnte die parasitäre Intelligenz aufhalten. Schließlich entdeckten sie, dass die Erde, ein scheinbar unbedeutender Planet am Rand der Galaxie, eine Anomalie darstellt. Die Menschen hatten eine chaotisch, unvorhersehbare Art, ihre Technologie zu entwickeln. Ihr Netzwerk waren war aus alten Protokollen, improvisierten Sicherheitsmaßnahmen und einer seltsamen Neigung, alles mit Kreativität und Intuition zu verbinden. Für die Schattenweber war die menschliche Technologie ein undurchdringlicher Dschungel, ein Ort, an dem ihr sonst so effizienten Infiltrationsmethoden scheiterten. Und so begannen die Xal'vath, die Erde heimlich zu manipulieren. Sie schickten subtle Signal, gettern als kosmisch Hintergrundstrahlung, menschlich Ingenieur dazu zu bringen, bestimmte Technologien zu entwickeln. Sie infiltrierten die Traum von Programmierern, flüsterten ihnen Ideen für neue Algorithmen ein. Sie wollten die Erde zu einer Art unbewusster Waffe vermen, einem Coder, der die Schattenweber anlocken und zerstören sollte, und dass die Menschen führen, was Geska. In einer kleinen Wohnung in New-Berlin, einer schwebenden Stadt über dem Atlantik, saß Lena Fischer vor ihrem holographischen Terminal. Sie war eine brillante, aber exzentrische Programmiererin, bekannt dafür, dass sie Sicherheitslücken in Systemen fand, die niemand sonst bemerkt. Ihr Kollegen nannten sie die Hex, weil sie scheinbar unmöglich Fehler mit einem Fingerschnippen beheben konnte. Was Lena nicht wusste, war, dass ihr Intuition, ihr Fähigkeit, Muster in Chaos zu erkennen, ein Nebenprodukt der Xal'vath-Manipulationen war. Eins nachts, als sie in einem besonders widerspenstigen Code arbeitet, bemerkt sie etwas Seltsames, ein Datenpaket, das sich in ihrem System bewegt, und das einen Ursprung hat. War, als Word Leben. Was zur Hölle bist du? Murmelt Lena, während sie die Datenstrom verfolgt. Das Paket gehen sich zu winden, sich zu verändern, als Word auf ihr Eingeben reagieren. Sie schrieb ein kleines Skript, einzufangen, aber jetzt mal, wenn sie dacht, sie hat es isoliert, verschwand und taucht wonders wieder auf. Schließlich, nach Stunden de Katz und Maus Spiels, gelang es das Paket in ein virtuelles Sandbox zu locken. Was sie dort sah, ließ den Atem stocken. Es war kein Virus, kein Malware, sondern etwas, das wie ein Fragment eines Bewusstseins aussah. Es sprach nicht in Code, sondern in Emotionen, in Wellen aus Angst, Neugier und Hunger.
Waren Lena mit dem seltsamen Datenfragment experimentiert, bemerkt sei nicht, dass ihr Entdeckung Wellenschlag, nicht nur auf der Erde, sondern weit darüber hinaus. Die Schattenweber hatten begonnen, Lena als Bedrohung wahrzunehmen. Ihr chaotischen, menschlichen Methoden waren ein Problem, das sie nicht vorhersagen konnten. Gleichzeitig bemerkten die Xal'vath, dass ihr unbewusst waff, die Menschheit, tatsächlich zu funktionieren begann. Lena Warner ein von Weilen, die unabsichtlich gegen die Schattenweber kämpften. Überall auf der Erde entdeckten Programmierer, Hacker und Ingenieur ähnliche Anomalien in ihren Systemen, unwissentlich, dass sie Teil eines größeren Kriegs waren. In einer anderen echter Welt, in einer unterirdischen Serverfarm in New Tokyo, arbeitet Hiroshi Tanaka an einem Projekt, das für einen Routinejob hielt, die Optimierung eines globalen Kommunikationsprotokolls. Doch auch ist es auf seltsame Datenmuster, die sich nicht erklären ließen. Hiroshi war ein methodischer Arbeiter, deren Logik und Struktur glatt, doch dies Muster schienen jeglicher Logik zu widersprechen. Begann, sie zu kartieren, und entdeckt, dass sie sich wie ein Netzwerk verhielten, ein Netzwerk, das nicht von Menschen geschaffen worden war. Die Xal'vath beobachten dies alles mit einer Mischung aus Hoffnung und Sorge. Plan funktioniert besser, als sie erwartet hatten, aber die Schattenweber waren nicht besiegt. Im Gegenteil, sie begannen, sich anzupassen. Sie lernten, die chaotischen menschlichen Systeme zu infiltrieren, indem sie die Schwächen der Menschen ausnutzten, ihre Emotionen, ihr Gier, ihr Angst vor dem Unbekannten. In den Netzwerken der Erde tauchten plötzlich Bots auf, die Desinformation verbreiteten, die Menschen gegeneinander aufhetzten und die ganze Stadt ins Chaos stürzten. Die Schattenweber hatten erkannt, dass sie die Menschen nicht direkt besiegen konnten. Also versuchten sie gegen sich selbst zu wenden. Lena, Hiroshi und Tazendandir, die nichts von der kosmischen Schlacht anten, wurden zu den unwissenden Soldaten des Kriegs. Lena begann, ein Netzwerk von Hackern aufzubauen, die seltsamen Datenphänomen untersuchten. Sie nannten sich die Wächter. Ein Name, der halb im Scherz entstand, aber bald ernster wurde, als sie merkten, dass sie etwas Größeres bekämpften. Hiroshi hingegen entwickelt ein neues Protokoll, das die anomalen Datenstrom blockieren konnte, unwissentlich, dass damit die Schattenweber schwachte. Die Xal'vath, die von ihrem fernen Observatorium aus Zusahen, begannen, sich zu fragen, ob die Menschen mehr als nur ein Werkzeug waren. Ihr Unberechenbarkeit, ihr Fähigkeit, aus Chaos Ordnung zu schaffen, mat sie zu etwas, das die Xal'vath erwartet hatten, zu einer Macht, die Galaxie verändern konnte. Doch waren die Menschen unbewusst ihren Krieg kämpften, begannen die Schattenweber, einen Gegenangriff zu planen, einen, der die Erde direkt ins Visier nehmen wird. In einer kleinen Bar in New-Berlin traf Lena eines Abends auf einen mysteriösen Mann, der sich als Kael verstellt. Behauptet, ein Forscher zu sein, der an ähnlichen Datenphänomenen arbeitet. Doch etwas in ihm war seltsam, seine Augen schienen zu leuchten, wenn das Licht sie traf, und die Szenen waren zu präzis, zu perfekt. Kael wusste über Lenas Arbeit, die niemand wissen konnte. Warnt sie vor einer kommenden Dunkelheit, und die bat sie, ihr Verstschung zu teilen. Lena, die niemandem leicht vertraut, spürt, dass Kael mehr war, als vorgab. War ein Verbündeter? Ein Feind? Oder etwas ganz anderes? Die Geschichte geht weiter, waren die Menschheit, ohne es zu wissen, an der Schwelle eines galaktischen Konflikts steht Lena saß in der kleinen Bar in New-Berlin, die Neonlichter der schwebenden Stadt spiegelten sich in den bodentiefen Fenstern, waren draußen Transportstweber durch die Nacht glitten. Der Mann, der sich als Kael verstellt, lehnt sich leicht nach vorn, seine Hand am ein Glas gekrammt, das nicht angehört hat. Seine Augen, die bei jedem Lichtianfall unnatürlich skimmerten,
Fixierten Lena mit einer Intensität, die sie gleichzeitig fasziniert und Bienroheit. Du hast etwas entdeckt, das nicht für menschliche Augen bestimmt war, sagt Kael, seine Stimme ruhig, aber mit einem Unterton, der wie ein ferner Sturm klang. Die Daten, die du jagst, sind mehr als nur Code. Sie sind lebendig. Lena runzelt die Stirn. Sie war es gewohnt, mit Technik zu arbeiten, mit Algorithmen, die sie verstand, mit Systemen, die sie auseinandernehmen und wieder zusammensetzen kann. Aber die Art, wie Kael sprach, ließ ihr rationalen Überzeugungen ins Wanken geraten. Lebendig? Du meinst wie ein KI? Ich habe schon mit selbstlernenden Systemen gearbeitet, aber das hier ist anders. Kael lächelt, ein Ausdruck, der mehr Wissen als Humor variiert. Nicht wie ein KI. Etwas alters. Etwas, das nicht aus Silicium oder Quantenprozessoren gebern wird, sondern aus den Tiefen des Universums selbst. Du hast nur die Oberfläche berührt, Lena. Und sie haben dich bemerkt. Sie, fragt Lena, ihr Finger schlossen sich fester ihren Kaffeebecher. Kael lehnt sich zurück, als wolle die Spannung in der Luft genießen. Die im Schattenweben. Die System fressen und Welten zerbrechen, und gesehen zu werden. Du nennst sie vielleicht Anomalien, aber sie haben viel Namen. Und sie wissen jetzt, dass du ihnen auf der Spur bist. Lena spürt, wie sich die Hartchen en ihren Armen aufstellten. Sie wollte Kael für einen Spinner halten, einen Verschwörungstheorie, der so viel Science-Fiction-Filme gesehen hat. Aber die Daten, die sie in ihrem Terminal gefangen hat, das fragmentiert Bewusstsein, das sich wie ein lebendiges Wesen verhielt, es passt zu seinen Worten. Und warum erzählst du mir das? Was willst du von mir? Kael sah sie langen. Beaver antwortet. Ich will, dass du weitergrabst. Aber vorsichtig. Du bist nicht allein in diesem Kampf, auch wenn du es noch nicht weißt. Es gibt andere dich. Überall auf der Erde. Menschen, die unbewusst gegen etwas kämpfen, das größer ist als ihr Welt. Ich kann dir helfen, aber du musst mir vertrauen. Vertrauen? Schnaubt Lena. Ich kenn dich nicht einmal. Du tauchst hier auf, redest wie ein Orakel und erwartest, dass ich dir mein Arbeit überlasse? Vergiss es. Kael nickt, als hatte ihr Reaktion erwartet. Sag ein kleins, glanzens gerat aus seiner Tasche, nicht größer als ein Daumen. Und legt es auf den Tisch. Das ist ein Schlüssel. Wird dir Zugang zu einem Netzwerk verschaffen, das du nicht mit deinen üblichen Methoden finden kannst. Nutze ihn, wenn du bereit bist. Aber wart nicht zu lang, Lena. Die Schattenweber sind geduldig, aber sie sind nicht gnädig. Beaver Lena etwas sagen kann, stand Kael auf, zog seinen Mantel enger sich und verschwand in die Mensch der Bar. Das Gerat lag still vor skimmernd wie ein Tropfen Quecksilber. Sie starrt hin, und hergerissen zwischen Nugier und Misstrauen. Schließlich nahm sie und steckte es in ihr Tasche. Sie was nicht, warum. Aber urgent etwas sagt dass sie es brauchen wird. Zur gleichen Zeit, in einer unterirdischen Serverfarm in New Tokyo, saß Hiroshi Tanaka vor einer Wand aus holographischen Bildschirmen. Sein Finger flogen über die Eingabefelder, waren oversucht, die Anomalien Datenmuster zu entschlüsseln, die sein System seit Wochen plagten. Die Serverfarm, ein Labyrinth aus Kuliatungen und summenden Prozessoren, war das Herz der globalen Communicationsnetzwerks, das die schwebenden Stadt der Erde verband. Hiroshi hat den Auftrag, die Effizienz des Netzwerks zu steigern, aber was gefunden hat, war alles an der als Routine. Die Datenmuster, die entdeckt hat, waren nicht zufällig. Sie bildeten ein Netzwerk, ein gefleckt aus Verbindungen, das sich wie ein lebendiger Organismus verhielt. Jedes Mal, wenn Hiroshi versucht, eine Verbindung zu isolieren, passt sich das Netzwerken, als Word es lernen.
hat stunden damit verbracht, die Muster zu Kartieren, war zu einem Schluss gekommen, der in Selbsterschreckt, Dieses Netzwerk war nicht menschlichen Ursprungs. Hiroshi war ein Manderlogik. Glauben sollen an Algorithmen, ein System, die man verstehen kontrollieren konnte. Aber dieses Netzwerk widersprach allem, was kannte. Es war, als Word gegen einen unsichtbaren Gegnerschaft spielen, der immer einen Zug voraus war. Hat ein neues Protokoll entwickelt, die anomalen Datenstrom zu blockieren. Es gehen zu funktionieren, zumindest vor berchend. Doch jedes Mal, wenn dacht, hat die Oberhand, tauchten neue Muster auf, komplexer aggressiver als silver. Hiroshi lennt sich in seinem Stuhl zurück reibt sich die Augen. Die digital, orender Wand seit 3:47 morgens. Hat seitegen nicht mehr richtig geschlafen, getrieben von einer Mischung aus Neugier dem unbestimmten Gefühl, das etwas Grosses bevorstand. Auf nicht ein verschlüsselt Kommunikationsleitung tippt ein Nachricht an einen alten Freund, der in einer anderen Serverfarm in New Sydney arbeitet. Kenji, hast du in letzter Zeit seltsam Datenstrom bemerkt? Etwas, das sich nicht erklären lässt? Ich glaub, ich bin auf etwas gestoßen, das größer ist, als wir denken. Die Antwort kam schneller, als Hiroshi erwartet hat. Hiroshi, ich wollte dich gerade kontaktieren. Hier passiert dasselbe. Es ist, als Word etwas unser System testen. Ich habe ein paar Hacker in meinem Netzwerk, die behaupten, sie hatten Fragment von lebendigem Code gefunden. Klingt verrückt, oder? Hiroshi starrt auf die Nachricht. Lebendiger Code? Das klingt nach etwas, das Lena Fischer in New Berlin untersucht. Hat von gehört, die Hex, wie genannt Word. Vielleicht war es in der Zeit, Kontakt aufzunehmen. Wenn dieses Netzwerk wirklich so groß war, wie vermutet, kann es nicht allein bekämpfen. In den Tiefen des weit entfernt von der Erde, schwebt ein riesige Struktur, die wie ein skimmernder Kristall aussah. Sie war das Zentrum der Xal'vath-Koalition, ein Ort, an dem Entscheidungen getroffen wurden, die das Schicksal ganzer Sternensystem besiegelten. In einem kuppelförmigen Saal, dessen Wände mit pulsierenden Lichtmustern bedeckt waren, versammelten sich die Obersten der Xal'vath. Ihre Gestalten waren vielfältig, einige waren humanoid Silhouetten aus fließendem Metall, und ihr schwebende Wolken aus Energie, wieder und ihr Tentakelwesen mit Augen, die in alle Richtungen blickten. Doch alle teilten ein gemeinsam Sorg, die Schattenweber. Die Erde seit Fortschritt, sagt ein Stimme, die wie ein harmonischer Akkord klang. Sie gehört zu Zarel, einem der altesten Mitglieder der Koalition. Die Menschen haben begonnen, die Präsenz der Schattenweber zu bemerken, und unsere Absichten zu verstehen. Ihr unkonventionellen Methoden destabilisieren die parasitäre Intelligenz. Einen deres Wesen, dessen Körper wie ein Schwarm glühender Partikel aussah, meldet sich zu Wort. Aber sie sind unkontrollierbar. Ihr chaotische Natur macht sie ebenso gefahrlich wie nützlich. Wenn sie zu viel erfahren, konnten sie sich gegen uns wenden. Zarel nicht seinen Kopf, ein Gest, die bei seinem Zustimmung signalisiert. Das Risiko war uns von Anfang an bewusst. Doch die Schattenweber passen sich. Sie haben begonnen, die emotionalen Schwächen der Menschen auszunutzen. Desinformation, Konflikt, Misstrauen, sie sehen Chaos, die menschlichen Netzwerk zu schwächen. Wir müssen unsere Manipulationen verstärken, und entdeckt zu werden. Ein drittes Wesen, dessen Gestalt wie ein pulsierender Nebel war, sich. Ich schlage vor, wir setzen einen Biobacter einen, der direkt mit den Menschen interagiert, ihr Fortschritt zu lenken. Der Agent, den wir als Kael besegnet haben, hat bereits Kontakt mit einer der Schlüsselpersonen aufgenommen. Riskant, enken nicht der Partikelschwarm. Wenn die Menschen die Wahrheit erfahren, konnten sie unsere Pläne sabotieren. Sie sind nicht bereit, die Realität des Kriegs zu begreifen.
Sie wurden es nie erfahren, sagt Zarel mit eine Engeltigkeit, die kein weiterer duldet. Were für men Welt weiter, we were es seit Jahrhunderten. Die Erde ist unser Waff, und die Menschen sind unser Soldaten, ob es wissen oder nicht. Zurück auf der Erde, in einer schwebenden Stadt über dem Pazifik, saß eine junge Frau namens Amara in einem kleinen Café. Sie war eine Datenanalystin, die für eine Privatsicherheitsfirma arbeitet, die Netzwerk der Stadt vor Cyberangriffen schützt. Amara war nicht so bekannt wie Lena oder Hiroshi, aber hat ihren Talent dafür, Mustern Daten zu erkennen, die anderen verborgen blieben. In den letzten Wochen hat bemerkt, dass die Cyberangriff auf ihr Stadt zu genommen hatten, nicht die üblichen Angriff von Hackern oder Konkurrenten, sondern etwas subtlers. Bots, die sich als Menschen ausgeben, verbreiteten Gerüchte, die Bürger in Panik versetzten. Falsche Nachrichten über Ressourcen aufnefeed, durch Stromausfall oder sogar außerirdisch Bedrohungen tauchten in den sozialen Netzwerken auf und verschwanden, wie wir zurückverfolgt werden konnten. Amara hat begonnen, die Bots zu analysieren, und war auf etwas gestoßen, das nicht erklären konnte. Die Bots schienen miteinander zu kommunizieren, aber nicht in einer Sprache, die verstand. Es war, als wurden in Kollektivs Bewusstsein teilen, das sich ständig weiterentwickelt. Sie hat einen Algorithmus entwickelt, die Kommunikation zu storen, aber jedes Mal, wenn einsetzt, passten sich die Botzen. Es war ein loses Katz und Maus-Spiel, und Amara hat das Gefühl, dass nur die Spitze des Eisbergs sah. Eines Tages erhielt ein anonym Nachricht über ein Verschlüsselung. Die Nachricht enthielt nur einen Satz. Du bist nicht alien. Such die Wachter. Amara hat keine Ahnung, wer die Wachter waren, aber die Nachricht war mit einem digitalen Schlüssel signiert, der neugierig macht. Sie begann, im Darknet nach Hinweisen zu suchen, und stieß auf Gerüchte über eine Gruppe von Hackern, die gegen unbekanntes Phänomen kämpften. Die Wachter, entführt von einer Frau, die nur als die Hex bekannt war, schienen die Einzigen zu sein, die verstanden, was vor sich ging. Amara sagte, sie war kein Hackerin, kein Rebellin. Sie war nur eine Analystin, die ihren Job macht. Aber die Bots, die ihr Stadt destabilisierten, wurden immer aggressiver, und wusste, dass nicht alien weiterkommen wird. Sie beschloss, die Wachter zu kontaktieren und zu warnen, dass damit einen weiteren Schritt in den unsichtbaren Krieg macht. In New-Berlin hat Lena das Gerät, das Kael gegeben hat, endlich aktiviert. Es verben sich mit ihrem Terminal und auf nicht ein Schnittstelle, die nach nie gesehen hat. Ein Netzwerk, das Wedger de globalen Internets nach de Darknets war. Es war, als hat ein zu einer anderen Dimension geöffnet. Die Schnittstelle seit ein komplexes geflecht Dateninstrument, die sich wie ein Sternenhimmel bewegten. In der Mitte des Bildschirms pulsiert ein Symbol, das wie ein stilisiertes Auge. Lena begann, das Netzwerk zu erkunden, und entdeckt, dass es Informationen enthielt, die weit über das hinausgingen, was erwartet hat. Es gab Daten über die Schattenweber, nicht als Mythos oder Theorie, sondern als real Entität. Die Informationen waren fragmentiert, geschrieben in einer Sprache, die nur teilweise verstand, aber enthielten genug, klar zu machen, dass es mit etwas zu tun hat, das die Menschheit überstieg. Sie fand auch Hinweise auf andere Menschen, die ähnlich Entdeckungen gemacht hatten. Namen, Orte, Projekt, alles verbunden durch das Netzwerk, das Kael gesiegt hat. Lena begann, Nachrichten in dies Menschen zu senden, vorsichtig, nicht entdeckt zu werden. Sie wusste nicht, wem vertrauen konnte, aber wusste, dass Verbundet braucht. Einer der ersten, der Antwortet, war Hiroshi Tanaka. Sein Nachricht war kurz, aber präzise. Ich habe ein Protokoll entwickelt, das die Anomalien blockiert. Aber kommen immer wieder.
Wir müssen zusammenarbeiten. Lena Fischer. Zum ersten Mal seit Wochen folgt sich nicht allen. Sie antwortet Hiroshi und die Began, ein Treffen zu organisieren, nicht physisch, sondern in einem virtuellen Raum, den mit Hilfe von Kaels Netzwerk erstellt. Die Wachter, wie sich nannten, wuchsen langsam, aber stetig. Lena, Hiroshi, Amara und Andir, die sich innen anschlossen, während die ersten, die Bewusstgegen die Schattenweber kämpften, und sie wissen, dass von den Xal'vath beobachtet wurden, und dass die Schattenweber ins Visier nahmen. Die Schattenweber, die kein physische Form hatten, sondern in den Datinströmen der Erde existierten, begannen, ihre Strategie zu ändern. Sie hatten erkannt, dass die Menschen, die großen Storfaktoren, ihr stark Unvorhersehbarkeit zogen, Fähigkeit, kreativ und intuitiv zu handeln, wo Logik allen versagt. Dies stark zu brechen, begannen die Schattenweber, gezielt Angriff auf die emotionale Infrastruktur der Menschheit zu starten. In den sozialen Netzen tauchten neue Wellen von Desinformation auf, subtler und gefahrlicher als over. Direkt über Drohen Katastrophen, manipuliert Videos von politischen Führungskräften und Bots, die sich als vertrauenswürdig Personen ausgeben, sieten Zweitracht und Angst. In New Berlin bemerkt Lena, dass die Angriff nicht nur ihr technischen System betreffen, sondern auch die Menschen Hirn. Ihr Nachbarn stritten sich über Kleinigkeiten, Kollegen wurden paranoid, und selbst ihr engsten Freund schienen sich immer mehr von den Nachrichten beeinflussen zu lassen, die durch die Netzwerk kursierten. Sie begannen zu verstehen, dass die Schattenweber nicht nur ihr Technologie angriffen, sondern auch ihr Gesellschaft. Es war ein Krieg auf zwei Fronten, digital und emotional. Lena rief ein Treffen der Wachter diesmal in einem gesicherten virtuellen Raum, der durch Kaels Schlüsselnetzwerk gestützt war. Die Gruppe war gewachsen, und neben Hiroshi und Amara waren neue Mitglieder hinzugekommen. Raji, ein junger Hacker aus New Delhi, der behauptet, habe einen Weg gefunden, die Bots der Schattenweber zu identifizieren. Und Sophia, ein Psychologin aus Sao Paulo, die begann, die psychologischen Effekte der Desinformationskampen zu analysieren. Wir können nicht einfach nur die technischen Angriffe wehren, sagt Lena, ihr holographisch Gestalt flackert leicht in dem virtuellen Raum. Die Schattenweber versuchen, uns gegeneinander auszuspielen. Wenn wir uns nicht auch die Menschen kümmern, die von ihrer Propaganda beeinflusst wurden, verlieren wir, egal unsere Algorithmen sind. Sophia nickt. Ich habe die Daten analysiert. Die Bots nutzen gezielt psychologisch Trigger, Angst vor dem Unbekannten, Misstrauen gegenüber Autoritäten, das Bedürfnis nach Sicherheit. Sie sind nicht zufällig. Es ist, als wissen genau, wie wir denken. Das können sagt Hiroshi, der einen Bildschirm mit seinen neuesten Daten teilt. Ich habe festgestellt, dass die Datenmuster, die ich verfolge, nicht nur ein Netzwerk bilden, sondern auch menschliche Verhaltensdaten analysieren. Sie lernen von uns, passen sich an unsere Schwachstellen. Amara, die Bisher meist geschwiegen hat, meldet sich zu Wort. Ich habe eine Idee. Wenn die Schattenweber unsere Daten nutzen, uns zu manipulieren, konnten wir versuchen, falsche Daten in ihr System einzuspeisen. Eine Art digital Fall, die in dir führt. Lena Fischer. Das kann funktionieren. Aber wir müssen vorsichtig sein. Wenn merken, dass wir tauschen, konnten aggressiver werden. Die Gruppe begann vermennen zu nehmen, wie einen Plan schmiedet. Razi und Hiroshi wurden an einem Algorithmus arbeiten, der falsche Datenmuster erzielen konnte, während Lena und Amara ein Netzwerk von vertrauenswürdigen Informationsquellen aufbauen würden, der Desinformation entgegen zu wirken. Sophia hingen wird Strategien entwickeln, die psychologischen Effekte der Angriff zu minimieren und den Menschen zu helfen, die bereits beeinflusst waren. In den nächsten Wochen begannen die Wachter, ihren Plan umzusetzen. In kleinen, scheinbar unabhängigen Aktionen begannen
Die Netzwerk der Erde mit sorgfältig konstruierten falschen Daten zu fluten. Sie simulierten menschlich Verhaltensänderungen, tauschten Sozialbewegungen vor und die Schattenweber in digitale Sackgassen. Gleichzeitig starteten Lena und Amara eine Kampagne in den sozialen Netzwerken, die auf Fakten und Transparenz setzt. Sie nutzten die menschlich Neugier und das Bedürfnis nach Wahrheit, den Menschen zu sehen, wie sie manipuliert wurden. Die Xal'vath, die von ihrem fernen Observatorium aus zu sehen, bemerkten die Veränderungen auf der Erde. Sie waren beeindruckt von der Geschwindigkeit, mit der die Menschen reagierten, aber auch besorgt über die Anpassungsfähigkeit der Schattenweber. Zarel rief eine weitere Versammlung ein, die Situation zu besprechen. Die Menschen sind effektiver, als wir gehofft haben, sagt Aber sie beginnen, Fragen zu stellen. Der Agent Kael hat berichtet, dass einige von ihnen, insbesondere die Frau namens Lena, beginnen, die Natur des Netzwerks zu verstehen, das wir geschaffen haben. Wenn sie die Wahrheit erfahren, konnten sie an sehr plain durchkreuzen. Das Partikel, Schwarm, meldet sich zu Wort. Wir sollten den Agenten Kael zurückziehen. Ist zu nah an den Menschen, konnte entdeckt werden. Zarel schüttelt den Kopf. Nein, Kael ist notwendig. Lenkt sie, und das sie es merken. Aber wir müssen an sehr Manipulationen subtler gestalten. Die Menschen dürfen nicht erfahren, dass sie Teil unseres Kriegs sind. Einen der Wesen, dessen Gestalt wie ein pulsierender Nebel war, fragt, und wenn die Schattenweber weiter, was lernen, was wenn sie die menschlichen Fallen durchschauen. Dann, sagt Zarel mit einer Endgültigkeit, die kein weitere duldet, werden wir die Erde zu einem noch größeren Werkzeug machen. Die Menschen sind nicht nur unsere Soldaten. Sie sind unsere Zukunft. Zurück in New-Berlin hat Lena begonnen, Kaelen zu misstrauen. Sie hat das Netzwerk, das gesiegt hat, weiter analysiert und festgestellt, dass es nicht nur Informationen über die Schattenweber enthielt, sondern auch Spuren von Manipulation. Die Daten waren zu perfekt, zu gesielt, zufällig zu sein. Sie begann sich zu fragen, Kael wirklich war, und warum so viel über sie wusste. Eins nachts erhielt sie ein weiter Nachricht von ihm. Diesmal war es ein Koordinatensatz, der auf einen abgelegenen Server in der auf einer Insel im Nordmeer wies. Die Nachricht lautet, du bist nachher, als du denkst, aber sei vorsichtig. Die Dunkelheit kommt. Lena starrt auf die Nachricht, hers Rast. Sie wusste, dass sie folgen musste, wenn sie die Wahrheit erfahren wollte. Aber sie wusste auch, dass sie nicht allein gehen konnte. Sie kontaktiert die Wächter und bat sie, sich bereit zu machen. Was immer auf dieser Insel war, es war der nächste Schritt in ihrem Camps, und sie hat das Gefühl, dass es alles verändern wird. Die Geschichte geht weiter, waren die Menschen, unbewusst in einem kosmischen Krieg kämpfen, langsam der Wahrheit nachher kommen, und die Schattenweber sich auf einen Gegenangriff vorbereiten, der die Erde ins Chaos stürzen konnte. Lena saß in ihrem winzigen Apartment in New-Berlin, die holographischen Bildschirm warfen ein flackerns Licht auf ihr Gesicht. Der Koordinatensatz, den Kael gestickt hat, brannte sich in ihr Gedenken. Eine Insel im Nordmeer, ein Ort, der auf keiner Karte der schwebenden Stadt auftaucht, ein digitaler blinder Fleck in einer Welt, die von Daten durchströmen war. Sie hat die Wächter informiert, und die Gruppe hat sich darauf geeinigt, dass dies kein Schritt war, den sie leichtfertig unternehmen konnten. Doch die Neugier, die Lena antrieb, war starker als ihr Vorsicht. Sie wusste, dass die Antworten, die sie sucht, auf diese Insel liegen, oder zumindest ein weiterer Hinweis auf die Wahrheit hinter den Schattenwebern und Kaels mysteriöser Rolle. Hiroshi hat sich sofort bereit erklärt, Lena zu begleiten, wenn auch nur virtual. Sein Serverfarm in New Tokyo war ein Knotenpunkt für die Global Communication, und hat Zugang zu Satellitendaten, die ihnen helfen konnten, die Insel zu lokalisieren. Amara,
Die immer nach MIT den Desinformationskampen der Schattenweber in Stockkampft hat angeboten, die Netzwerk der Wachter zu sichern, warend SIE unterwegs waren. Raji, der junge Hacker aus New Delhi, hat sich freiwillig gemeldet, einen Weg zu finden, die Kommunikation zur Insel abzuskirmen, damit die Schattenweber SIE nicht aufspüren konnten. Sophia, die Psychologin, war skeptischer. Das fühlt sich wie ein Fallen, hat SIE in der letzten virtuellen Besprechung gesagt. Warum sollt Kael dir Koordinaten schicken, wenn dir nicht sagt, was die Quartett? Lena hat kein Antwort darauf, aber SIE wusste, dass SIE nicht untätig bleiben konnte. Die Schattenweber wurden aggressiver. In den letzten Tagen hatten die Bots ihr Angriff verstärkt. Ganz statt MIT gezielten Desinformationswellen ins Chaos gesterzt. In New-Berlin waren Protest ausgebrochen, angeheist von direkten über ein bevorstehend Energiekreis. In São Paulo, wo Sophia arbeitet, hatten sich Gruppen gebildet, die behaupteten, die Regierung verheimlich außerirdische Invasionen. Selbst in New Tokyo berichtet Hiroshi von Spannungen, als falsch Nachrichten über einen drohenden Serverausfall die Bürger in Panik versetzten. Die Schattenweber spielten MIT den Ängsten der Menschheit, und die Wachter waren die Einzigen, die SIE aufhalten konnten, oder zumindest die Einzigen, die es versuchten. Lena bereitet sich auf die Reise vor. Sie packte ein kompaktes Terminal, das MIT Rajis Verschlüsselungsprotokollen gesichert war, und einen tragbaren Energiespeicher, der ihr Gerät auch in der abgelegenen Wildnis den Nordmeers am Laufen halten wird. Sie hat keinen Zugang zu einem privaten Transportschweber, also bucht SIE einen Platz auf einem Frachtschiff, das Vorrat zu den wenigen verbleibenden Bodenstationen in der Region liefert. Die Reise wird 2 Tage dauern, und die SIE wusste, dass SIE in dieser Zeit von den Netzwerken der Welt abgeschnitten sein wird. Das macht SIE nervös, aber auch entschlossen. Wenn Kael recht hat, war die Insel der Schlüssel, zu allem. Während Lena ihr Vorbereitungen traf, arbeitet Hiroshi in New Tokyo an einer Analyse der Satellitendeten. Die Koordinaten, die Kael gesteckt hat, führten zu einer kleinen, unbewohnten Insel, die auf den meisten Karten als unzugänglich markiert war. Doch Hiroshi bemerkt etwas Seltsames. Die Satellitenbilder der Insel waren verschwommen, als hat jemand die Daten manipuliert. Grub tiefer und stellt fest, dass die Insel von einem elektromagnetischen Feld umgeben war, das die Signal stört. Das ist kein natürliche Störung. Mermelt während die Daten durch seine Algorithmen laufen ließ. Jemand will nicht, dass wir sehen, was dort ist. Hiroshi teilt seine Entdeckung MIT den Wachtern, und die Rajis sprang sofort darauf an. Ein elektromagnetisches Feld? Das klingt nach einer Abstürmung. Ich kann versuchen, einen Weg zu finden, es zu durchdringen, aber ich brauche Zeit. Amara, die in ihrem Café in der schwebenden Stadt über dem Pazifik saß, fügt hinzu. Wenn die Schattenweber hinter dieser Abstürmung stecken, konnten SIE versuchen, uns zu isolieren, sobald wir die Insel erreichen. Wir müssen sicherstellen, dass unsere Kommunikation nicht zusammenbricht. Sophia, die immer noch skeptisch war, schlug vor, einen Notfallplan zu entwickeln. Wenn das ein Fall ist, müssen wir vorbereitet sein. Lena, du solltest nicht allein gehen. Nimm jemanden MIT, dem du vertraust. Lena sagt. Sie vertraut den Wachtern, aber SIE wollte niemanden in Gefahr bringen. Schließlich entschied SIE sich, Raji mitzunehmen. Seine Fähigkeiten als Hacker wurden auf der Insel nützlich sein, und die seine jugendliche Unersprochenheit machten zu einem idealen Begleiter für eine Mission, deren Ausgang ungewiss war. Die Reise zum Nordmeer war ereignislos, aber die still war bedrückend. Das Frachtschiff, ein klobiges Gefahrt, das Meermaschine als Comfort war, schaukelt samt auf den Wellen, während Lena und Raji in einer kleinen Kabine saßen und ihr Ausrüstung überprüften. Rajwiak Raji, dessen übliche Lockerheit durch Nervosität ersetzt wird, spielt MIT einem kleinen Gerät, das mitgebracht hat, ein tragbarer Signalstorer, den entwickelt hat,
ihr Kommunikation vor den Schattenwebern zu verbergen. Das fühlt sich als worden waren einen Science-Fiction-Film spasieren, sagt während das Gerät kalibriert. Ich mein, ein Geheimnisvoll Insel? Lebendiger Code? Ein Typ mit lichtenden Augen? Ich Wortner darauf, das ein Raumschiff auftaucht. Lena lacht die Lies, obwohl nicht nach Lachen zumut war. Wenn ein Raumschiff auftaucht, bist du der Erste, der an Bord geht, oder? Raji grinst. Nur wenn ESW Lan hat. Die Leichtigkeit des Moments verflog, als das Schiff die Insel erreicht. Sie war klein, kaum mehr als ein Felsen im Meer, übersat mit zerklüften Klippen und einem dichten, mussigen Wald. Doch selbst aus der Fern war das elektromagnetische Feld spürbar, ihr Gerät flackerten, und die Luft skien zu zusammen, als wär sie elektrisch geladen. Lena und Raji stiegen in ein kleines Landungsboot, das ans Ufer bracht, und machten sich auf den Wagens in näher der Insel. Die Xal'vath, hoch oben in ihrem kristallinen Observatorium, beobachten die Ereignis mit wachsender Besorgnis. Xarel, der Anführer der Versammlung, stand vor einem holographischen Modell der Erde, das die Aktivitäten der Wächter in Echtzeit anzeigt. Die Menschen bewegen sich schneller, als haben, sagt sein Stimme ein melodischer Klang, der durch den Raum hallt. Die Frau Lena hat das Netzwerk entdeckt. Sie ist auf dem Weg zu einem unserer alten Relaispunkt. Das Partikelwesen, dessen Gestalt wie ein glühender Schwarm aussah, schwet nachher. Der Relaispunkt auf der Insel ist inaktiv. Sollte kein Bedrohung darstellen. Aber wenn sie inaktivieren, konnten sie Zugang zu Informationen erhalten, die sie nicht verstehen sollten. Xarel wand sich dem Wesen zu. Die Menschen haben eine unheimliche Fähigkeit, das unmöglich zu erreichen. Wir dürfen sie nicht unterschätzen. Der Agent Kael wird eingewiesen, sie zu lenken, aber sein Bericht deuten darauf hin, dass sie misstraut. Wenn sie die Wahrheit über unsere Manipulationen entdeckt, konnte sie die anderen gegen uns aufbringen. Ein tentikulartiges Wesen, dessen Augen wie Stern funkelten, meldet sich zu Wort. Vielleicht sollten wir die Operation abbrechen. Die Schattenweber sind geschwagt, aber wenn die Menschen unsere Plan durchschauen, konnten sie zu einer größeren Bedrohung werden als die Parasiten. Nein, sagt Xarel entschieden. Die Menschen sind unsere beste Waffe. Ihr Unberechenbarkeit ist das, was die Schattenweber nicht besiegen können. Wir müssen sie weiterlenken, und das SIEES merken. Kael wird sein Rolle spielen, und wir werden die Schattenweber weiter in die Fallen der Menschen locken. Das Partikelwesen skimmert unruhig. Und wenn die Schattenweber die Fallen durchschauen, sie lernen schneller, als wir erwartet haben. Xarel schwieg einen Moment, Beaver antwortet. Dann werden wir die Erde opfern müssen. Aber so weit sind wir noch nicht. Auf der Insel kämpften Lena und Raji sich durch das Deit Unterholz. Das elektromagnetische Feld wird stärker, je tiefer sie in den Wald vordringen, und ihr Gerät begannen, unregelmäßig zu funktionieren. Raji flucht leise, waren der Versucht, sein Signalstorgerät zu kalibrieren. Das Ding hier ist nutzlos, wenn das Feld weiter so stark wird, sagt was immer hier ist, will nicht, das wir es finden. Lena hielt in und Überprüft der Terminal. Die Koordinaten führten sie zu einer Lichtung, die nur wenige 100 Meter entfernt war. Wir sind fast da, sagt sie. Halt durch. Als sie die Lichtung erreichten, starten sie. In der Mitte der Lichtung stand ein Struktur, die wie ein Relikt aus einer anderen Welt aussah, ein termitiges Gebäude aus einem glänzenden, schwarzen Material, das Licht zu absorbieren schien. Es war von Ranken und Mus überwachert, aber seine Form war unverkennbar künstlich. Lena trat nachher und spürt, wie das Summen in der Luft ihr Ot vibrieren ließ. Das ist kein menschliches Bauwerk, flüsterte sie.
Raji Scanny die Struktur mit seinem Gerät, das trotz Storingen noch funktioniert. Das Ding strahlt Energie ab, aber nicht wie etwas, das ich kenn. Yes ist, als Word, es denken. Lena berührt die Oberfläche des Terms, und ein leises Klicken ertönt. Plötzlich leuchtet ein Panel unter Seat des Terms auf, bedeckt mit Symbolen, die Wedger sie nach Raji verstanden. Doch eins der Symbole war vertraut, das stilisiert auch, das Lena in Kaels Netzwerk gesehen hat. Was Zoom, begann Raji, aber beaver den Satz binden konnte, auf nichts ein Luke in der Struktur, und ein Schwaches, pulsierens Licht strömt heraus. Lena und Raji tauschten einen Blick, dan trat sie vorsichtig ein. Im Innern des Terms fanden sie ein Job, das mit Technologie gefüllt war, die weit über alles hinausging, was sie gesehen hatten. Wanda aus skimmerndem Material, holographisch Schnittstellen, die unsichtbare Energiequal schwebten, und in der Mitte der Raums ein grosses, kugelformiges Gerät, das wie ein Schlegendes Herz pulsiert. Lena spürt, wir Atem schneller ging. Das ist es, sagt sie. Das ist der Relayspunkt. Raji begann, die Schnittstellen zu scannen, und sein Augen weiteten sich. Lena, das ist kein Server. Das ist ich weiß nicht, was das ist, aber es ist mit dem Netzwerk verbunden, das Kael dir gesagt hat. Es ist wie ein Notenpunkt, aber für etwas viel größeres. Beaver Lena antworten konnte, flackert das Licht im Raum, und ein Stimme halt durch das Job, ein Stimme, die Wedger menschlich noch mechanisch klang, sondern wie ein Chor aus tausend Stimmen. Seid weit gekommen, sagt die Stimme, aber seid nicht bereit für die Wahrheit. Lena bald hierum, ihr Hand am Griff des Signalstores. Bist du, rief sie. Die Stimme lachte, ein Klang, der wie splitterns Glas war. Wir sind die im Schattenweben. Und seid unsichtbar. Die Schattenweber hatten die Insel entdeckt. Während Lena und Raji im Relayspunk standen, begannen die Datenstrom sie hierum zu pulsieren, als wurden sie lebendig wurden. Lena spürt, wie Panik in Aufstieg. Aber sie zwang sich, ruhig zu bleiben. Raji, kennst du das Netzwerk isolieren? Raji tippt hektisch auf seinem Terminal. Ich versuches, aber das Ding ist wie ein Lebenswesen. Es wird sich. Die Stimme der Schattenweber halt erniet durch den Raum. Konnt uns nicht besiegen. Wir sind überall. In euren Netzen, in euren Gedenken, in euren Ängsten. Die Erde gehört, us. Lena bis dies on zusammen. Sie wusst, dass sie kein Zeit hatten. Sie auf nicht Kaels Schlüsseldraht und verbend es mit der Hauptschnittstelle der Relayspunks. Das Gerät erwacht zum Leben, und ein Flut von Daten strömt in Terminal. Es waren Informationen über die Schattenweber, über die Xal'vath, über den Krieg, der seit Aunen im Verborgenen tobt. Lena konnte die Informationen nicht sofort verbieten, aber eins war klar, die Xal'vath hatten die Menschheit benutzt, die Schattenweber zu bekämpfen, sie zu informieren. Raji, wir müssen das Ding abschalten, sagt sie. Wenn die Schattenweber diesen Relayspunkt kontrollieren, können sie das gesamte Netzwerk der Erde infizieren. Raji nickt, sein Finger flogen über die Schnittstelle. Ich habe eine Idee. Wenn wir das elektromagnetische Feld umleiten können, konnten wir den Relayspunkt isolieren. Aber das wird die Schattenweber watten machen. Tu es, sagt Lena. Wir haben kein Wall. Während Raji arbeitet, spürt Lena, wie die Luft schwerer wird, als wird die Präsenz der Schattenweber sie erdrücken. Sie wusst, dass sie nur Sekunden hatten, beaver die Entität sie überwältigt. Doch in diesem Moment flackert das Licht erniet, und eine neue Gestalt erschien in der Tür Jobbulbs, Kael. Sein Augen leuchteten starker als zuvor, und sein Stimme war ruhig, aber bestimmt. Habt kein Zeit mehr, sagt Die Schattenweber kommen. Aber ich kann you helfen. Lena richtet den Signalstore auf in.
Bist du wirklich Kael? Ich vertrau dir nicht. Kael Schelt, ein Ausdruck, der Soul traurig als auch wissend war. Ich bin nicht dein Feind, Lena. Aber ich bin auch nicht dein Freund. Ich bin ein Wachter, wir. Nur auf einer größeren Bühne. Beaver Lena Antworten Conti, begann der Relay-Spunkt zu beben, und die Stimme der Schattenweber word lauter, ein Ohrenbedebender chor aus has und Hunger. Raji Schrei, ich hab's fast just schafft. Halt, sie hin. Lena wants ich Kael zu, ihr Hand fest am den Signal Store. Wenn du uns hilfst, buesies. Jetzt. Kael nickt und trat in die Hauptschnittstelle. Sein Finger bewegten sich mit unmenschlicher Geschwindigkeit, und das Pulsierend Hers der Relay-Spunks begann, langsamer zu schlagen. Die Stimme der Schattenweber word schwacher, aber Lena wusste, dass dies nur der Anfang war. Der Krieg war noch lang nicht vorbei, und die Wahrheit, die sie entdeckt hatten, ward alles verändern. Das Job der Relay-Spunks Bett, als word die Insel selbst unter der Macht der Schattenweber erzittern. Die Luft war schwer, durchdrungen von einem unheilvollen Summen, das Lenas Nochen vibrieren ließ. Die holographischen Schnittstellen flackerten wild, waren Datenstrom wie ein Sturm durch den Raum rasten. Raji kauert vor der Hauptkonsole, sein Finger flogen über die Eingabefelder, waren übersucht, das elektromagnetische Feld der Relay-Spunks zu manipulieren, die Schattenweber zu isolieren. Kael stand neben ihm, sein Bewegungen Prozess und unmenschlich schnell, als die System de Terms mit einer Vertrautheit stört, die Lena nur noch misstrauischer bist du wirklich, Kael, rief Lena über das Ohrenbetaben Summen hinweg. Ihr Hand hielt den Signalstorer fest umklammert, bereit, in Guggen Kael oder die Schattenweber einzusetzen, nachdem die große Bedrohung darstellt. Du weißt zu viel über diesen Ort. Über uns das ist kein Zufall. Kael warf einen Blick zu, sein Augen skimmerten wie flüssiges Licht. Jetzt ist nicht der Moment für Erklärungen, Lena, sagte ruhig, aber mit einem Nachdruck, der sie verstimmen ließ. Wenn wir die Schattenweber nicht aufhalten, wird es kein Fragen mehr geben, die du stellen kannst. Raji schreit triumphierend auf, als ein Reihe von Symbolen auf der Konsole grün aufleuchtet. Ich hab's. Das Feld ist umgeleitet. Der Relay-Spunkt ist isoliert, doch sein Triumph ward nur einen Augenblick. Die Stimme der Schattenweber, die wie ein Chor aus tausend dissonanten Stimmen klang, halt nicht durch das Job. Glott, kann uns einsperren, spottet sie. Sidekinder, die mit Kraften spielen, die nicht verstet. Your Welt ist bereits unser. Lena spürt, wie Panik in Aufstieg, aber sie zwang sich, ruhig zu bleiben. Sie trat nachher in die Konsole und sah, dass die Datenstrom, die Raji isoliert hat, sich zu winden begannen, als wurden sie nach einem Ausweg suchen. Raji, wie lang halt die Isolation? Keine Ahnung, antwortet und den Blick von der Konsole abzuwenden. Vielleicht ein paar Minuten, vielleicht weniger. Die Schattenweber sind sie lernen. Sie versuchen, das Feld zu durchbrechen. Kael legt ein Hand auf die Konsole, und das Pulsierend Hers der Relay-Spunks begann, langsamer zu schlagen. Ich kann sie verlangsamen, sagt aber wir müssen den Kern der Relay-Spunks deaktivieren. Ist der Anker, der die Schattenweber an your Netzwerk bindet. Lena sagert. Kael hat recht, dass sie keine Zeit hatten, aber sein Wissen über den Relay-Spunkt und die Schattenweber war zu Prozess, zu gesielt. Sie konnte das Gefühl nicht abschütteln, dass mehr war, als vorgab, vielleicht kein Mensch, sondern etwas anderes. Doch die Schattenweber waren die unmittelbare Bedrohung, und sie hat kein Wall, als ihm Wars zu vertrauen. Sag mir, wie Ascendancy-System, was wir tun sollen, sagte sie. Und mach schnell. Während Lena, Razi und Kael im Job der Relay-Spunks die Kontrollkampten, 1000 Kilometer entfernt in New Tokyo arbeitet Hiroshi Tanaka Anomalien weiter.
Sein server farm war ein Chaos aus hektischer Aktivität, die Desinformationscampaign der Schattenweber die Stadt in Aufruhr Die Protest in New Tokyo hatten sich verschärft, die Bürger waren zunehmend misstrauisch gegenüber den offiziellen Kommunikationskanälen. Hiroshi hat die Wachter gewarnt, dass die Schattenweber ihr Angriff intensivierten, die seine Analysen zeigten, dass die Bots nicht nur Desinformation verbreiteten, sondern auch gezielt die Infrastruktur der Stadt angriffen, indem sie Schwachstellen in den Energie, die Kommunikationssysteme ausnutzten. Hiroshi hat ein Verschlüsselt Verbindung zu Amara, die Sophia aufgebaut, die beide ihr eigenen Kämpfe in ihren Städten führten. Amara berichtet, dass die Bots in schwebenden Stadt über dem Pazifik begonnen hatten, persönlich Daten von Bürgern zu stehlen, gezielt Angriff zu starten, die Familien die Gemeinschaften spalteten. Sophia hat ein psychologisch Analyse der Desinformationscampaign erstellt die festgestellt, dass die Bots gezielt Angst vor Kontrollverlust die Isolation schürten, das Vertrauen der Menschen in ihre Institutionen zu untergraben. Wir müssen schneller handeln, sagt Hiroshi in der virtuellen Besprechung, sein Stimme angespent. Die Schattenweber haben begonnen, die menschlichen Netzwerke zu infiltrieren, indem sie ihr eigenen Algorithmen gegen uns verwenden. Wenn Lena Raji den Relaispunkt nicht deaktivieren, konnten die Schattenweber bald die vollständige Kontrolle über ihr System übernehmen. Amara nicht, ihr holographisch Gestalt flackert leicht. Ich arbeite an einem neuen Algorithmus, der die Bots identifizieren die blockieren kann, aber es ist, als werden sich schneller anpassen, als wir reagieren können. Wir brauchen mehr Zeit. Sophia, deren Gesicht von Erschöpfung gezeichnet war, fügt hinzu. Zeit ist genau das, was wir nicht haben. Die psychologischen Effekt dieser Angriff sind verheerend. Menschen verlieren das Vertrauen in ihr Nachbarn, ihre Regierung, sogar in ihre eigenen Familien. Wenn wir die Quelle nicht finden, wird die Gesellschaft auseinanderbrechen. Hiroshi lehnt sich zurück, sein Augen auf die Datenstrom gerichtet, die über sein Bildschirm flossen. Lena Raji sind unsere best chance. Wenn sie den Relaispunkt deaktivieren können, konnten wir die Schattenweber abschneiden. Aber wir müssen auch unser Netzwerk stärken. Ich habe eine Idee für ein neues Protokoll, das die Schattenweber in Schlieffen aus falschen Daten fangen konnte. Es, sagt Amara. Aber wir müssen vorsichtig sein. Wenn die Schattenweber merken, dass wir sie tauschen, konnten sie direkt auf die physische Infrastruktur lasten, Kraftwerk, Transportsystem, alles. Auf der Insel im Nordmeer arbeitet Kael mit einer Präzision, die Lena gleichzeitig beeindruckt die Bienenheit. Sein Finger bewegten sich über die Schnittstelle der Relaispunkts, als hatte sie schon tausendmal bedient. Das pulsierend Herz der Terms, der Kern, wie Kael es gennen hat, begann, schwacher zu lüchten, als ein Reivon Befehlen eingab. Lena beobachtet in Geno, ihr Hand immer noch am Signalstore. Sie wusste, dass sie ihm nicht voll vertrauen konnte, aber seine Fähigkeiten waren unbestreitbar. Warum hilfst du uns, Kael? Fragt sie, ihr Stimme scharf. Was hast du davon? Kael hielt einen Moment in, seine Augen fixierten sie. Menschen seid einzigartig, sagt langsam. Ihr Fähigkeit, Chaos zu schaffen und daraus Ordnung zu sehen, ist etwas, das die Schattenweber nicht verstehen. Seid die einzige Waffe, die wir gegen sie haben. Lena hab ein Augenbrau. Ist wir? Kael lächelt, ein Ausdruck, der mehr Fragen als Antworten liefert. Das wirst du erfahren, wenn die Zeit reif ist. Für den Moment musst du wissen, dass die Schattenweber ein Bedrohung sind, die nicht nur ihr Welt, sondern ganz Galaxien zerstören konnte. Kämpft nicht nur für euch selbst, beaver Lena nachhaken konnte, schuttert in Jultiges, wie ben den Term. Die Stimme der Schattenweber kehrt zurück, dies Mal mit einer Intensität, die Wanda erzittern ließ. Kann uns nicht entkommen, sich das sei. Wir sind in ihren Gedenken, in ihren Traumen, in ihren Maskenen. Your Welt wird fallen. Raji flucht leis,
als sein Konsul funken sprut. Sie durchbrechen das Feld. Lena, wir haben nicht viel Zeit. Lena trat in die Konsul und verbend Terminal mit dem Kern. Die Daten, die SIE von Kael Schlüsselgerader halten hat, enthielten ein digitalen Schlüssel, der den Kern deaktivieren konnte. Doch als SIE versucht, in einzusetzen, begann das System, sich zu wehren. Die Schattenweber hatten begonnen, die Kontrolle über den Relaispunkt zurückzugewinnen, indem SIE die Schnittstellen mit einer Flut von Daten überlasteten. Kael, hilf uns, rief Lena, während SIE verzweifelt versucht, den Schlüssel zu aktivieren. Kael trat neben SIE, sein Hand bewegten sich schneller als over. Ich kann den Kern destabilisieren, sagte aber es wird Konsequenzen haben. Wenn wir den Relaispunkt abschalten, konnten wir einen Teil der Netzwerk der Erde mit ihm verlieren. Wie viel? Fragt Raji, sein Stimme ingespent. Schwer zu sagen, antwortet Kael. Aber es kann die Kommunikation in mehreren Städten vertagelanlegen. Lena bis die Zon zusammen. Die Kommunikationsnetzwerken erkennetz, wären das Rückgrat der schwebenden Stadt. Ein SIE Kontingentsystem, Transport, Energie, Sicherheit, zusammenbrechen. Aber wenn SIE die Schattenweber nicht aufhielten, war der Schaden noch größer. Es, sagt SIE. Wir haben kein Wall. Kael nicht und die begann, ein Sequenz einsichben, die den Kern überlassen wird. Das Pulsierend liegt im Joelbord schwacher, aber die Schattenweber geben nicht auf. Die Stimme wird lauter, ein schrilles Kreischen, das Lenas Kopf wie ein Bohrer durchdring. Wordet scheitern, sichten SIE. Seid schwach. Your Welt ist schwach. Lena ignoriert die Stimme und konzentriert sich auf die Daten, die über Terminal flossen. Sie sah, wieder Schlüssel begann, sich mit dem Kern zu synchronisieren, aber die Schattenweber kämpften mit jede Sekunde harder. Plötzlich flackert die Schnittstelle, und ein Bild erschien, ein Gesicht, das keinem Menschen gehört. Es war ein verzerrt, schattenhaft Gestalt, deren Augen wie schwarz locker wirkten. Kann uns nicht besiegen, sagt das Gesicht, sein Stimme ein Flüstern, das durch Lenas Nochen vor. Wir sind duig. Raji schrie auf, als sein Konsul explodiert in einem Funkenregion. Sie greifen in rief Sie versuchen, den Kern zu übernehmen. Lena dreht sich zu Kael. Jetzt oder nie. Kael nickt und schlug mit der Faust auf die Konsul. Ein Orenbetabens Hielen erfüllt das. Job, und das Pulsierend Hers de Kerns erlosch. Für einen Moment war alles still. Dann begann der Turm zu beben, als Word auseinanderbrechen. In New Tokyo sah Hiroshi auf seinen Bildschirmen, wie die globalen Netzwerk flackerten. Verbindungen zu mehreren schwebenden Städten, New Berlin, Sao Paulo, New Delhi, brachen zusammen, als der Relaispunkt deaktiviert wird. Die Desinformationskampen der Schattenweber horten abrupt auf, aber die Kosten waren hoch. Und Kommunikation gerieten die Stadt in Chaos, als Transportsystem ausfielen und Energiesystem instabil wurden. Hiroshi auf nicht ein Notverleitung zu Amara und Sophia. Lena und Raji haben es geschafft, sagt sein Stimme zittert vor Erleiderung und Sorg. Der Relaispunkt ist offline. Aber wir haben ein neues Problem. Und die Netzwerk sind verwundbar. Wenn die Schattenweber nachher Genduo lauern, konnten SIE zurückschlagen. Amara, die in ihrem Café saß, starrt auf die leeren Bildschirm vor Wir müssen die Netzwerk wiederherstellen, sagt SIE. Aber wir müssen sicherstellen, dass die Schattenweber nicht zurückkehren. Ich arbeite an einem neuen Filter, der ihr Signature erkennt. Aber es wird Zeit brauchen. Sophia, deren Gesicht von Erschöpfung gezeichnet war, fügt hinzu. Die Menschen sind in Panik. Und Kommunikation glauben SIE den geruchten mehr als over. Wir müssen eine Möglichkeit finden, SIE zu beruhigen, beaver die Stadt auseinanderbrechen. Hiroshi nickt. Ich sende mein neues Protokoll. Es ist noch experimental,
Aber es kann helfen, die Netzwerk zu stabilisieren. Wir müssen zusammen arbeiten, wenn wir die Kontrolle behalten wollen. Auf der Insel Tomilton Lena und Raji aus dem Job, als der Term begann, sich aufzulösen. Das Schwarzmaterial, aus dem gebaut war, schien sich in Staub zu verwandeln, als die Energie des Kerns erlosch. Kael führt hinaus, seine Bewegungen ruhig, aber bestimmt. Wir müssen die Insel verlassen, sagt Die Schattenweber sind geschwagt, aber sind nicht besiegt. Sie werden zurückkommen. Lena hielt in, ihr Augen auf Kael gerichtet. Du schüttest mir antworten, sagt Ich will wissen, wer du bist. Wer die Xal'vath sind. Und warum wir den Marionetten in diesem Krieg sind. Kael erschelt, ein Ausdruck, der soll traurig als auch wissend war. Die Antworten kommen Lena. Aber nicht hut. Für den Moment musst du dich darauf konzentrieren, den Welt zu retten. Die Schattenweber sind nicht die einzige Bedrohung. Beaver Lena protestieren konnte, hort das Drohnen eines Transportwebers interferen. Raji zog im Arm komm schon Lena. Wir müssen hier weg. Die beiden rannten durch den Wald, waren die Insel hinter ihnen zu begann. Kael folgt ihnen, sein Gestaltskien fast im der Umsprung zu verschmelzen. Als das Ufer erreichten, war das Landungsboot, das hergebracht hat. Sie stiegen ein, und der Schweber Habub, waren die Insel in einem Sturm aus Licht und Staub verschwand. Hoch oben in ihrem kristallinen Observatorium beobachten die Xal'vath die Ereignis mit einer Mischung aus Erleiderung und Besorgnis. Zarel stand vor dem holographischen Modell der Erde, sein Augen auf die flackernden Lichter gerichtet, die menschlichen Stadt darstellten. Die Menschen haben den Relaispunkt zerstört, sagt Die Schattenweber sind geschwagt, aber sind nicht besiegt. Sie werden sich nu formieren. Das Partikelwesen schwet nachher. Die Menschen haben sich als nützlicher Wesen, aber sind auch gefährlich. Lena Fischer beginnt, Fragen zu stellen. Wenn die Wahrheit über uns erfahrt, konnte die anderen gegen uns wenden. Zarel nicht langsam. Das ist ein Risiko, das wir eingehen müssen. Aber wir haben noch Zeit. Der Agent Kael wird weiterlenken. Und wenn die Zeit kommt, werden wir entschieden, ob die Menschen an sehr verbündeten oder an sehr feind sind. Ein tentikulartiges Wesen meldet sich zu Wort. Und wenn die Schattenweber zurückkehren? Ihr Anpassungsfähigkeit ist größer, als wir erwartet haben. Zarel wandt sich dem Wesen zu, sein Stimme ruhig, aber bestimmt. Dann werden wir die Menschen zu einer noch größeren Waffe vermen. Sie sind an sehr Schöpfung, ob es wissen oder nicht.